We'll chant this invocation. Okay. Sukham nityam swaprakasham vyapakam nama rupayoh adhishthanam buddhyabodhyam buddhedrukyattu nirmalam aparam sarva vedanta vedyam pratyak param maha tadevaham namatonyat iti me nischita matihi. Okay. So we saw the general meaning for each one of them. This encapsulates, as I said yesterday, this encapsulates the whole of Vedanta. Okay. Now he says, Asya arthastu. Asya arthastu. The meaning of this text is Tad eva aham iti uktya mahavakyartha pratyakabhinna paramatma eva swarupam iti swaswarupam iti. Now, tad eva aham. See, he said the meaning for this text is, then he started from the last line, tad eva aham. He should have said Sukham Nityam, etc. But instead of that, he is going to the last line. Why? We call this Anvaya. These are not in the text. I am giving you the whole connection for all this so that everything is there. There should be no doubt regarding any. See, I am going word by word because there should be no doubt regarding any word here. We should not have any doubt. That is what is the goal here. Okay. Now, there is something called Anvaya. Anvaya means syntactical connection. When you are going to understand the statement, there are different words, the subject, object, verb, etc. And each language has its own set of rules. In some, the subject comes in the first. In some, the object comes in the first. In Sanskrit, there is no rule. And that is why some people think that it is good for artificial intelligence. Just because there is no rule. But stupids, idiots, they don't understand. Just because there is no rule, that is a problem. You have to have rules. And I keep repeating in Sanskrit class again and again that Sanskrit is not the language equipped for artificial intelligence. Why? A word, you have to explain so many things for this simple word. A word can have different connotations in different places. If you are going to understand this is what is the meaning for this word here, then you may as well create your own language, like they did in this movie called Bahubali in Tamil or Telugu. And there is another old movie, English movie, Gods Must Be Crazy. You can do that. So instead of accepting Sanskrit, there need not be any craziness for that. Okay. The Anvaya is of two types. We were talking about the Anvaya, syntactical connection. The Anvaya is of two types. One is called as Danda Anvaya, Dandanvaya. Danda means stick. Dandanvaya, connecting syntactically like a stick. What does that mean? Okay. If I place a stick and leave it, it will fall straight. Similarly, I'll start with the first word till the last word, directly connecting without going for the subject-object connection. Okay, so that is Dandanvaya, like a stick. The second one is called as Khandanvaya. In Mangalacharana, we saw three types of Mangalacharana. Now we are talking about the syntactical collection in the Mangalacharana. Second is called as Khandanvaya. Khanda means broken. Anvaya means connection. So it is not in straight line. A word is picked from here, a word is picked from there. Sometimes it is like if there are 10 words, ninth word will be the first word.
second word will be the second word, and the fifth word will be the third word, something like that. You should have to go like a jigsaw puzzle. Then the whole connection will be clear. So here he is doing Kandanvaya. Tadevaham, that I am. That I am. What that you are. For that, Pratyak Param Maha, he is associating that. That Pratyak Param Maha is me. That which is the individual self, the absolute self, and the supreme. That is me. And what kind of that self? For that, the adjectives are said. This is what the idea is. That is why he is bringing with the Tadevaham, the third and the fourth line. Okay? Tadevaham iti uktya. With this word, with this statement, uktya, with this statement of Tadevaham, Mahavakyartha pratyakabhinna paramatma eva swaswarupam iti. As said in the Mahavakya, what is a Mahavakya? Mahavakya means, simply in English translation books, you can see it as great sentence. Maha means great and Vakya means sentence. They will say great sentence. I call it supreme sentence. What does that mean? Any statement which gives the identity between the individual self and the absolute self is Mahavakya. Any statement which gives the identity between the individual self and the absolute self. Abhedartha bodhaka vakyam mahavakyam. They say. Abhedartha bodhaka vakyam mahavakyam. Any statement which gives the identity between the individual self and absolute self is Mahavakya. And that Mahavakya meaning is what is given with the Tadevaham, that I am. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Brahma is Tat. Aham Tad Asmi. Tad Aham Asmi. That is what is said there. The Asmi, the verb is not said specifically. So, Tad Eva Aham. That I am. Definitely. There is no doubt about it. So, what is this Mahavakya? Mahavakya meaning. So he says, Pratyagabhinna Paramatma eva swaswarupamiti. Pratyak abhinna Paramatma. Pratyak means individual self. Abhinna means non-dual. Paramatma means absolute self. The absolute self, which is not different from the individual self, is my inherent nature. That is what is referred to by Tadevaham. Tadevaham is a Mahavakya, which means the individual self is not different from the absolute self, which is my real nature. Okay. Am rămas aseară la Mangalacharanam, care explică în mod complet acea identitate dintre sinele individual și sinele absolut. Mai departe, asiatas tu, da? Înseamnă înțelesul acestui text. Da? Asta înseamnă acest cuvânt, înțelesul acestui text. Apoi începe de la versul final, da? În explicare. Începe de la versul final din Mahavakya, da? Care are 2 strofe, am văzut aseară. Și anume, începe cu finalul care înseamnă acela sunt eu, da? Așa se traduce, acela sunt eu și se folosește un anumit fel de sintaxă numită anvaya, da? Tocmai ca să nu rămână nicio îndoială, o să explicăm, o să luăm fiecare cuvânt în parte și o să explicăm în detaliu. Anvaya înseamnă conexiune sintactică sau sintaxa propoziției respective, da? Atunci când avem o propoziție, o analizăm și vedem ce vine prima dată, subiectul, predicatul și așa mai departe. În fiecare limbă există reguli diferite de sintaxă. Da? În unele limbi se pune, să spunem, o anumită parte de propoziție înainte și alta după și așa mai departe. Sunt inversate și sunt diferite în funcție de fiecare limbă în parte. În sanscrită, în această privință a sintaxei, anvaya, dar nu există o regulă anume. Da?
Și de aceea foarte mulți cred că sanscrita este foarte bună pentru inteligența artificială, însă eu le spun mereu că nu este așa, deoarece tocmai pentru că nu există nicio regulă, cum există în alte limbi, trebuie să fim foarte atenți și să redăm înțelesul și să explicăm înțelesul, pentru că pot exista foarte multe conotații și foarte multe înțelesuri și pe care trebuie să le explicăm de fiecare dată în funcție de context pentru cuvinte. Da? Și pentru că trebuie nuanțat în funcție de context, de aceea sanscrita nu este bună pentru susținut pentru inteligența artificială. Da? Există două tipuri de sintaxă, da? Anvaya. Prima, dandanvaya, este cea asemenea unui băț. Dan înseamnă băț. Și este directă, da? De la început până la final. Și a doua, kanda anvaya, care este cumva ruptă, conexiune ruptă se traduce. Nu este în linie dreaptă. Se pune un cuvânt care poate să zicem să fie primul, dar se ia așa, să fie... Deci nu merge în linie dreaptă această sintaxă. Da? Este exact modelul celei pe care o avem aici. Da? Se începe cu finalul, ca să dăm un exemplu, da? Îl aplicăm aici la context, la Mangalacharana. Se începe cu finalul Tadevaham, da? Tadevaham, eu sunt acela și după care eu sunt acela, adică eu sunt cel absolut, Pratya, Param, Mahaha. Eu sunt cel absolut, cel suprem, acel sine sunt, da? Cel măreț. Și apoi începe cu atributele Sukham Nityam. Deci nu a început direct cu Sukham Nityam, a început de la final, da? Cu eu, acela sunt eu. Acesta este un tip de kanda anvaya, da? Sintaxă întreruptă, să spunem, da? Aceasta este o Mahavakya, da? Ce este Mahavakya? Știm că înseamnă afirmație supremă și este acea afirmație, Mahavakya este ceea ce conține Mangalacharana. Este o Mahavakya, da? Deci ideea din Mangalacharana, din invocație, este o Mahavakya. Și Mahavakya știm că este acea afirmație supremă și anume cea care le dă identitatea dintre sinele absolut și sinele individual. That's what Jiva Brahma Abheda Bodhaka Vakyam Mahavakyam, and that is what is said in that statement also. Pratyaka Abhinna Paramatma Eva Swaswarupamiti. The self is identical with the individual self. The absolute self is identical with the individual self, and that is my inner nature. Okay. Individual self and absolute self may be identical, but what it has to do with me? That is my real nature. Swaswarupamiti. That is what he said then. Tad Visheshanani Nurupyante. Adjectives to each one of this Tadevaham. I said, that is me. So the adjectives to me is given. Tat Pratyaka Param Maha with 4 words. Tat Brahma, that Brahman is a Pratyaka. Tat Evaham, he said earlier. Tad, that, what is that? Pratyaka, the individual self. Param, the absolute self. Mahaha, the supreme, the Brahman. So, what kind of Katham Bhutam? What kind of self are you talking about? When that is the question, next question he says, Sukham, Nityam, Swaprakasham, Vyapakam, Namaropeyor, Adhishthanam cha bhavati. What is that kind of self? What kind of self are you talking about? Katham Bhutam. Katham Bhutam means what kind of self are you talking about? So for that he says, Sukham, blissful, Nityam, eternal, Swaprakasham, self-effulgent, Vyapakam, omnipresent, and Namaropi Adhishthanam, substratum for the name and form. Bun, și acea identitate este natura mea proprie. Ok, putem să afirmăm sinele individual este sinele absolut, dar ce are acest lucru de a face cu mine? Acea identitate este de fapt natura mea inerentă. Și se numără în Pratyak Param Mahaha, se numără adjectivele acelui sine, sunt date de Pratyak, individual, Param absolut și Mahaha măreț. Și apoi, bine, dar despre ce sine vorbești? Și apoi se enumeră celelalte de la început. Sukham, care este fericire, Nityam, etern, Swaprakasham, care este de la sine iluminator, Vyapakam, care înseamnă omniprezent și Namarupayoho, care înseamnă substrat pentru nume și formă. Namarupayor Adhishthanam cha bhavati. Okay.
I explained the difference between Adhara and Adhisthana. They are not synonyms. Many people who teach Vedanta, who read Vedanta, they think they are synonyms. Base and substratum, though may look like synonyms, Adhara and Adhisthana, though may look like synonyms, they are not synonyms. I told yesterday, for anything which has existence, that is what we refer to as base. Whatever has existence and whichever it exists in, like this recorder on top of the table, recorder exists in the same realm, the table also exists in the same realm, the same reality, okay, the same order of existence. So this exists and that exists. Table exists on the bed. Table and the bed both have the same order of existence. Now in this case of Adhisthana, it is not so. That which you see as existence is superimposed. The substratum is real, but that which you see as on the existence is superimposed. Like, I have clay and I make a form of pot. When I show that, what is this? What will you say? You will immediately say it is pot. But like, what is this? It's a beautiful building. When you bring a carpenter, oh, this is good wood. Oh, that is not a good wood. That is proper wood. So he will only see wood. He will not see building. We see the building, but the carpenter sees only the substratum, the wood. Putting the wood in a form gives it a semblance, a resemblance of a house, an idea that it is a house. It's a living place. Similarly, this clay molded into a form gives an idea that it is pot. But if some person who is living with clay, when he sees that, he says, oh, this is a good clay. He only sees the clay, not the name and form. The name and form are superimposed in that pot. Or a better example is when you buy a gold ornament and give it to someone, beautiful design this is. Oh, this is not 24 karat. So, see, you understand gold. See, so this is not 24 karat. Immediately we will only see the gold, not the design. Even if it is a better design, and if it is not gold or platinum, and if it is an aluminum or iron, will you be interested in that? If it is gold, okay. If it is gold, even if the design is not proper, he will accept that. So that is why we have to understand the difference between the Adhara and Adhisthana. Adhara, there is existence on some other existence, which the existence of both are in the same order of reality. Okay. But in the case of Adhisthana, the substratum has a different order of reality than the superimposed. That is the difference. Okay. So tadeva aham namarupyo adhishthanam cha bhavati. Okay. Punascha tad brahma katham bhutam. Again, that Brahman you are talking about, what kind of Brahman is that? Earlier he said katham bhutam. Again he says katham bhutam. Now he is adding punascha. Again, what is that Brahman? What is the nature of that Brahman? So he is giving an explanation. Buddhi abodhyam buddher drikcha bhavati. It is something which cannot be conceived by the intellect, and it is the one who is seeing the intellect also. The self is that one which is perceiving the intellect. The intellect cannot perceive that self, and the self is that which is perceiving the intellect. This is the adjective for that self again. Trebuie să înțelegem, am vorbit și aseară și am făcut o demarcație diferență între cele două concepte, Adhara și Adhisthana. Da? Să vedem care este diferența dintre ele și ne aducem aminte de aseară că în textul original era
menționat acest concept Adara, pe când ulterior Shri Vasudeva a înlocuit cu acesta Vishtana, ne aduce aminte de aseară, da? Și care este diferența? Ambele pot părea cumva sinonime, dar ele nu sunt sinonime, pentru că ambele se referă la ceva ce este suprapus, ce există peste altceva, da? Ambele. Dar acum să vedem care este diferența. În cazul conceptului Adara, am dat acele exemple, de pildă acest reportofon care se află pe masă sau masa care se află pe pat sau patul pe podea, este ceva ce există peste altceva, o existență peste altă existență, ambele există și se află și există în același plan de existență. Da? Ele sunt ambele în același plan de existență. Pe când în cazul celuilalt concept, Adhisthana, practic, ceea ce este, să spunem, există aparent peste altceva, este de fapt suprapus peste un substrat. Da? Și le se află în planuri diferite de existență. Substratul se află într-un plan de existență, pe când supraimpoziția, ceea ce este suprapus peste, se află în alt plan de existență. Și am dat acele exemple, mai multe exemple. De pildă cel al lutului și al cănii. Da? Facem o cană din lut, un vas din lut. Poate noi vedem forma și o să spunem atunci când suntem întrebați ce este acel obiect, putem să spunem că este o cană, dar olarul va vedea poate mai mult substratul, va vedea lutul. La fel cum tâmplarul o să vină și în loc să dea atenție sau să perceapă mai întâi casa, va vedea că ăsta este un lemn bun. Deci va privi practic substratul. Da? Sau în cazul ornamentelor, da, din aur, da? Să spunem, o persoană poate să vadă formele, ornamentele, dar altcineva poate zic, dar asta nu e aur de 24 de carate, adică se uită mai mult pe substratul. Da? Numele și formele fiind cumva suprapuse, știm acest lucru. Deci, încă o dată, Adara este o existență peste o altă existență, ambele au existență în același plan al existenței, de existență, pe când în cazul Adhisthana, substratul este vorba de o supraimpoziție, da? Peste un substrat. Supraimpoziția se află într-un plan de existență și substratul se află în alt plan de existență. Da? Și mai departe, ce este acel Brahman? Și se merge mai departe. Este cel care nu poate fi conceput de intelect. Da? Dar este văzătorul, cel care percepe intelectul. Ok. So buddhi abodhyam buddhir drikcha bhavati. The intellect does not perceive the self, but the self perceives the intellect. That is what is said. Now, asya arthaha, the meaning for these two words. These two words are from the shloka, invocation shloka. Buddhi abodhyam. First he takes buddhi abodhyam. It is not perceived by the intellect. Nahi buddhihi brahma vijanati prakashayati. The intellect cannot perceive or know the self. The intellect cannot perceive or know the self. Why do you say that? Now he is bringing in the Brahmana Vakya, the statements from the Vedas. So he says, from the Katha Upanishad, he says, Naiva vacha na manasa praptum shakyo na chakshusha. Naiva vacha na manasa praptum shakyah na chakshusha. Naiva vacha, not through the speech. Na manasa, not through the mind. Na chakshusha, not through the eyes. Praptum shakyah, that it can be gained. It cannot be gained through the words, through the mind, or through the sense organ of perception, eyes, etc. So that is what the first statement from the Katha Upanishad says. The second statement from Taittiriya Brahmana, Taittiriya Upanishad says, Yato vacho nivartante aprapya manasa saha, from where the mind along with the speech, organ of speech returns back. From where aprapya manasa saha, from where the words return back along with the mind. From where the words return back along with the mind without grasping. We say Brahman. We hear the word Brahman. Okay, forget about it. Now I say pot.
immediately you understand what a pot is. I say paper, you immediately conceive what a paper is. I say Brahman, the words reach your ear, you hear the word Brahman, but you don't conceive anything. So the words return back without producing any result. That is what that Brahman is. The third from Katha Upanishad and Mundaka Upanishad and Shvetashvata Upanishad, 3 Upanishads, na tatra suryo bhati na chandra tarakam, it's a full mantra. This is the mantra which we sing while lighting the camphor. Na tatra suryo bhati na chandra tarakam, nema vidyato bhanti kutoi magnihi, tameva bhantam anubhati sarum tasya bhasa saramidam bhati. That is the mantra. Na tatra bhati surya, the sun does not illumine the self. It does not have form. Sun cannot illuminate. Okay, so na chandra tarakam, the moon. Sometimes this whatever the sun cannot illumine, the moon illumines. Not even the moon, not even the stars, tarakam, not even the stars. The sun, the moon, the stars cannot illumine. Okay, the light from them, the light produced from by them is not so powerful. So what is the most powerful, brightest light? The light which can blind you sometimes, literally, is the light of lightning. 1 second, but it is so bright. Na vidyutaha, that lightning also cannot illuminate. How can this small fire from the camphor or this lamp, which I am showing in front of you, illumine? Because everything is illumined by that self. Everything gains existence because of that self. How can these things which have borrowed existence illumine the existence? That is the idea of the mantra. So, nothing in this world can illumine the self. Buddhi abodhyam, that is the meaning. Ityadi Shrutibhyaha is it. There are so many Shrutis, we are just taking 3-4 Shrutis from there. That's all. So, Buddhi Abodhyam, that is explained through these 3 Pramana statements. Next. Mergem mai departe cu explicațiile și se vor da 3 surse din Upanishade pentru a înțelege următoarele versuri. Am spus și anume că suntem la acela care spune că sinele nu poate fi conceput de către intelect, da? Dar sinele este cel care percepe intelectul. Și se dau cele 3 exemple, cele 3 pramana, da? Din scripturi. Mai departe găsiți pe pagina 2. Primul dintre ele ne spune nu prin vorbire, nici prin minte, nici prin ochi și prin extensie, prin niciun organ de simț, sinele nu poate fi perceput. Aceasta este din Katha Upanishad. Apoi din Taittiriya Upanishad ne spune de unde mintea și cuvintele se întorc fără să îl surprindă. Acela este Brahman. Da? Și dăm un exemplu. Dacă spun vas sau dacă spun hârtie, da? Mintea imediat înțelege despre ce este vorba. Dacă spun Brahman, auzim și cu toate că auzim, nu putem să concepem, da? Nu putem să înțelegem, nu putem să percepem ce înseamnă acel concept. Da? Cuvintele se întorc fără niciun rezultat. Mai departe, o a treia mantră este cea care se invocă și se intonează în momentul în care aprindem camfor. Pe pagina 2 o găsiți, începe cu Natatra Suryo Bhati. Da? Nici soarele nu luminează și mai departe ne spune mantra nici luna, nici stelele. Bine, atunci ce? Care este cea mai puternică lumină care ar putea să lumine? Deci ne gândim la fulger, dar nici acea lumină nu luminează. Cum poate lumina camforului, da,
pe care o dă camforul aprins să lumineze. Da? Sau cum poate orice lumină din lumea aceasta să lumineze. De fapt, nu luminează de la sine. Lumina lor, ele pot lumina pentru că au o lumină împrumutată, ca să spunem așa, de la sine, datorită sinelui. So, these are some shrutis which are referred here. Kintu, not just that. Kintu, not just that. Buddhe drik. Next word, buddhe drik. It is the seer of the intellect. It is the perceiver of the intellect. Sarvasakshi Brahmaiva Buddhim Prakashati. What does that mean? The Brahman, which is the witness for everything, only that Brahman, which is the witness for everything, illumines the intellect. That Brahman, which is the witness for everything, illumines the intellect also. That is the idea. How do you know this? The Shrutis are Pramana for this. Brahmana means of right knowledge. Brahmana means of right knowledge. For us, Vedanta, the statements from the Vedas are the means of right knowledge. Okay, there he is bringing Kena Upanishad first. Yen manasa namanute na manomatam tadeva brahmattam vidhi nedam adinopasate. That is the complete sentence where it says Yen manasa na manute, which cannot be understood by the mind. Yena ahur manomatam, but which understands the mind. Which cannot be understood by the mind, but which understands the mind. Tadeva brahmatvam vidhi. Know that to be the Brahman. Nedam yaditam upaste, not that which you meditate upon, that which you objectify. Okay, that is Kena Upanishad. Tasya bhasa sarvamidam vibhati. Again, Katha Upanishad, Mundaka Upanishad, Shveta Upanishad, whatever Upanishad we saw in the Buddhi Abodhyam, that is the concluding statement for that is brought here. Tasya bhasa sarvamidam vibhati. Na tatra suryo bhati na chandra tarakam. Na tatra surya bhati. That is the first line of the mantra, and this is the final line of the same mantra. Tasya bhasa sarvamidam vibhati. Because of that effulgence, everything is illumined. Everything becomes effulgent. Ityadi Shrutibhya, etc. Shrutis give us the meaning, the idea of this Buddhe Drik. Mai departe se explică această sintagmă, Buddhe Drik este cel care percepe sau luminează intelectul. Acum, noi de fapt acum, ați înțeles, dar suntem tot la Mangalacharanam și comentăm și explicăm fiecare cuvânt, comentariul sau sursele din scripturi le găsim în continuare, le găsim acum pe pagina a doua, da? Dar suntem tot la Mangalacharanam, explicăm cuvintele de acolo, luăm cuvânt cu cuvânt și dăm sursele din scripturi. Le găsim undeva pe pagina a doua, da? Și am spus că Brahman este cel care iluminează intelectul, da? Și se ridică întrebarea, bun, dar cum știi? Și se dau aceste surse, da? Aceste temeiuri din scripturi, din Shruti, Brahmana, mijloc just de cunoaștere justă, știm ce înseamnă. Și pentru noi știm, Vedanta, da? Prima sursă, Kena Upanishad, ceea ce nu poate fi înțeles de minte, despre Brahman, da? Dar cel care înțelege mintea. Cunoaște pe acela ca fiind Brahman și nu pe cel care poate fi obiectivat sau pe care îl obiectivezi. Da? Adică ne spune că este cel care nu poate fi obiectivat de minte. Da? Este cel care înțelege mintea, dar nu poate fi înțeles de minte. Asta înseamnă nu poate fi obiectivat de minte. Cunoaște pe acela ca fiind Brahman și nu pe cel care poate fi obiectivat de minte. Mai departe, a doua sursă, Katha Upanishad, mi se dă, am văzut mantra mai devreme, tot din Katha Upanishad, este aceeași mantra, acum s-a dat, de exemplu, primul vers, acesta este ultimul vers. Și o să vedeți pe pagina a doua, Tasya Bhasa Sarvamidam Vibhati, da? Îl găsiți undeva în
să spunem la început, al 6-lea sau al 7-lea rând. Da? Datorită acelei lumini, a sinelui, totul luminează. Deci sunt câteva exemple din scripturi care să ne arate, da? Trimiteri din scripturi care să ne arate că sinele iluminează intelectul și am văzut mai devreme, intelectul nu percepe sinele, dar sinele iluminează, percepe intelectul. Da? Okay. So next is buddhirna shabdasya shaktivrittya brahma vijanati kintu lakshana vrittya. Next statement. Buddhihi na shabdasya shaktivrittya brahma vijanati kintu lakshana vrittya. Before that I have to say something else here. In the original text he says buddhi abodhyam, buddhi bodhyam. He uses two words which are contradictory and close to each other. He puts those words. It's like an oxymoron statement. He's saying it cannot be understood by intellect, and immediately he goes on to say it can be understood only by intellect. How can this be possible? So since it may give a completely wrong meaning for the reader, this author changed the second word. It cannot be understood by the intellect, and it is what is conceived by. The intellect is what is conceived by that self. So he gives a different connotation to that. Why did the original author say? He is a great logician. He is a very good Vedanti. He knows Vedanta in such a way to explain to simple people. See, when can you say you know a subject? Not when you are able to go for a debate on that subject, conquer the whole world, gain the Nobel Prize. No, that is not when you can say you know the subject. You know the subject when you can teach a kid that subject. A no voice, that subject. Completely person who does not understand anything. If you are going to teach him rocket science, then you are expert in rocket science. Not just because you have launched rockets. No. That is what is important. So here first he says buddhi bodhyam and buddhi abodhyam. Why? The Shruti is proof for that. In Manasa Namanute, he says, the Shruti says, the same Shruti says, Manasa eva mantavyam. This can be gained only through the mind, the intellect. How can the Shruti say contradictory things? For that, he will give an example later. Now, this statement we will finish first. Buddhihi na shabdasya shakti vrittya brahma vijanati kintu lakshanatya. How can the mind conceive it? The mind cannot conceive. See, mind, if the mind has to conceive, it has to conceive through some language which we know. Words. We can conceive something only through words. So, he says, Shakti vrittya brahma na vijanati. The words cannot, do not give the, you don't understand the meaning of, you don't understand the self through the word meaning. You don't understand the self through the word meaning. Shakti vritti means the word meaning, the direct meaning. When I say pot, you associate immediately with the object pot. When I say paper, you immediately associate with the object paper. When I say cloth, you understand what cloth is. When I say wood, you understand what wood is. There is no need for any thinking. This is what it is directly connected to. This word is connected with this object. So simple connection. There is no need to think. This is Shakti Vritti. This is called as Shakti Vritti. What is that Shakti? Shakti means generally power. What is that power? The logicians accept it as Ishvara Ichha. The
the will of Ishvara. That with this word, this object should be illumined. That Ishvara's will is what is Shakti. That is what logicians accept. Okay, so when I say Brahman, you are blank, you don't understand anything, because the word meaning object connection is not there, is not accepted here. Okay, then how do I understand? Then why are we wasting our time here? Because we are teaching Brahman. If the Brahman cannot be understood through words, we are wasting our time. Right? So immediately he says, Kintu Lakshanavritya. The words give the meanings, the sense of Brahman, not through the word meaning, but Kintu Lakshanavritya, but through the implied meaning. Through the implied meaning. The implied meaning is Lakshana Vritti, and this is of three types: Jahat Lakshana, Ajahat Lakshana, Jahat Ajat Lakshana, etc., which we have seen earlier. This we will see later in the chapter, so we will not delve into it. Okay, so Lakshana Vrittiya. Okay, you finish this. Mergem mai departe la următoarea afirmație, dar mai întâi trebuie să înțelegem un lucru, diferența dintre două cuvinte care au fost folosite. Unul a fost folosit în textul original și apoi autorul comentariilor, cel care a tradus, a schimbat un pic propoziția, pentru că s-ar fi putut crea, să spunem, o contradicție, fiind un oximoron, fiind folosiți, să spunem, doi termeni contradictorii. Și anume, este vorba despre sine care poate fi înțeles nu poate fi conceput, perceput de minte, dar poate fi înțeles numai prin intermediul minții. Și avem dovezi și în scripturi care spun că poate fi conceput sau poate fi înțeles numai prin minte. Și atunci, ca să nu se creeze această confuzie, autorul comentariilor și traducătorul a modificat un pic forma propoziției și a spus că nu poate fi conceput de intelect, dar este cel care concepe sau cel care percepe intelectul. Da? Ca să nu se creeze acea confuzie. Cum putem să înțelegem sau să concepem? Concepem să înțelegem o afirmație sau să concepem? Concepem prin intermediul cuvintelor și în mod normal percepem acel sens direct. Da? Dăm câteva exemple, hârtie și așa mai departe, înțelegem imediat prin sensul direct. Însă afirmațiile din Vedanta nu le înțelegem prin sensul propriu, sensul direct, ci prin așa numita Shakti Vritti. Da? Shakti înseamnă putere și este vorba despre acea voință sau putere a lui Ishvara. Da? Aceasta este Shakti în acest context și care dă cumva sensul cuvântului. Sensul este luminat prin cuvântul respectiv. Exemplu, când spunem de pildă Brahman, cum am spus mai devreme, nu înțelegem prin sensul propriu. Nu se face acea legătură între subiect și obiect. Da? Dar atunci ce facem aici, dacă nu putem să-l înțelegem prin cuvinte pe Brahman? Cuvintele nu conferă sensul sau înțelesul direct, ci putem să înțelegem prin acel sens implicit sau indirect. Ne aducem aminte că erau trei indicatori de sens, sau lakshana, da? Jahat, ajahat și ajahat lakshana. O să discutăm mai târziu despre ele. So, though there are three types of lakshanas, we resort to the third types of lakshana, which is called as jahat, ajat lakshana, which is partially giving up, or partially not giving up, whichever way you want to see it. So that is the lakshana we resort to. So not partially giving up or not partially giving up. So not accepting everything. The example is, this is the Devadatta, which we have seen it 100 times. So 101 time we will see. This is the Devadatta. That time frame, that period Devadatta, and this time frame, this period Devadatta are one and the same, though they may look different, but we understand them to be one and the same.
Similarly, here also, Tattvamasi, etc. In this place, we accept this Jahat Ajat Lakshana. Okay. Then, you said it can be understood by mind and it cannot be understood by mind. What does that mean? So he says, Buddhi Bodhyam and Buddhi Abodhyam. You said both. The original verse said both. How can it be possible? For that he says, Mala Vikshepadi Dosha Yukta Buddhihi na Brahma Vijanati Kintu Tadrahita. Mala Vikshepadi Dosha Yukta Buddhi. An intellect which is endowed with, Yukta means endowed, which is endowed with mala, impurity, vikshepa, disturbance. So, a mind, an intellect which is endowed with a disturbance and impurities cannot perceive the Brahman. But the mind which is devoid of them, the impurities and the confusions, that mind can understand Brahman. How do you know this? So for that he is giving a pramana. This time he is not bringing the quotation from the Vedas, but he is bringing the quotation from Bhagavad Gita Bhashya. It is not just Bhagavad Gita, it is commentary by Shankaracharya Bhagavan. He says in the second chapter, 21st shloka, Shastra Acharya Upadesha Shamadamadi Samskritam Manaha Atmadarshane Karanamiti Gita Bhashya Vachanat. In the Gita Bhashya, this is the statement. Because of the statement, we understand only the pure mind can cognize the self, can perceive the self. What is the statement? Shastra Acharya Upadesha. Through the teaching of Shastra and through the teaching of Acharya of the Shastra, through the teaching of Acharya of Guru of the Shastra, Shamadama Adi Samskritam Manaha, a mind which is perfected through Shama, Dama, etc. A mind which is perfected through Shama, Dama, etc. Mind control, sense organ control, etc. That kind of mind, Atmadarshane Karanam, is the means for understanding the self. It is the means for perceiving the self. It is the means for gaining the immediate knowledge of the self. That is what the Bhashya says. Facem o completare la ce am spus mai devreme. Dintre cele 3 tipuri de lakshana, de implicații sau indicatori, noi folosim în Vedanta, îl folosim pe al treilea, da? Jahata Jahan Lakshana. Renunțăm, păstrăm parțial și renunțăm parțial. Ca să înțelegem, deci sensul, pentru că am spus mai devreme cum înțelegem, că nu putem înțelege când spunem Brahmana, nu putem să vorbim despre, nu putem să înțelegem folosind sensul direct al cuvintelor, sensul de bază, da? Sensul propriu al cuvintelor. Așa nu am înțelege niciodată, da? Și folosim un sens implicit, un sens indirect și pentru a obține acel sens indirect ne folosim de acel indicator al treilea, Jahat Lakshana, care înseamnă renunțăm parțial și normal dacă renunțăm doar parțial înseamnă că și păstrăm parțial, da? Și avem acel exemplu pe care l-am folosit mereu cu Devaduta, da? Acea persoană care în trecut arăta într-un anumit fel, avea anumite atribute fizice, da? Iar în prezent s-a schimbat, să spun, e mai slab sau are barbă și așa mai departe. În prezent are alte atribute, da? Deci în trecut aceeași persoană cu atribute de un fel, în prezent aceeași persoană cu atribute diferite, da? Cum aplicăm acel al treilea indicator? Renunțăm parțial, nu renunțăm și la persoană care este ceea ce este comun, e firul comun, da? Renunțăm doar la atribute, ceea ce este diferit în trecut față de prezent și păstrăm ceea ce este comun. La fel facem și când încercăm să înțelegem și înțelegem, analizăm Tattvamasi. Folosim acel al treilea indicator de sens, da? Care ne dă sensul nu direct, ci implicit al cuvântului. Ca să putem să înțelegem afirmațiile din Vedanta, folosim acea metodologie, da? Dată de acest al treilea indicator de sens. Da?
Bun, mergem mai departe. Bun, și spunem că poate fi înțeles, Brahmana poate să fie înțeles de minte, dar nu poate să fie înțeles de minte. Nu poate fi înțeles, dar poate fi înțeles. Cum putem să înțelegem această aparentă contradicție? Și ni se dă răspunsul mai departe, găsiți pe pagina 2, suntem acum, da? Un intelect care este impur, tulbure, nu poate să-l perceapă pe Brahman. Da? Dar o minte pură și liniștită poate să-l înțeleagă. Se ridică întrebarea, cum știi? Și se dau alte exemple din Brahmana, dar de data asta nu se dau din Upanishade, se dă din Bhagavad Gita și de acolo din Bhashya, da? Din comentariul la Bhagavad Gita, comentariul pe care l-a făcut și Adi Shankaracharya Bhagavan, în care se spune astfel, deci este temeiul pentru ce am spus mai devreme, da? Am spus mai devreme, numai o minte pură poate să-l perceapă, da? Și se dă exemplu din acel comentariu la Bhagavad Gita. Prin învățătura din scripturi și prin învățătura maestrului pe baza scripturilor, da? O minte care are shama dama, da, controlul minții, organul de simț și așa mai departe, da? Este un mijloc pentru a înțelege sinele și pentru a dobândi cunoașterea imediată. Okay. So, give me the bag, my backpack. Okay, so you said the Soyam Devadatta also, not the backpack. Deva? Devadutta. Ah, that is why I asked. D-U-T-T-A is not Devaduta, it is Devadatta. That is an interesting thing. Deva Datta is the name of a person. Okay. Deva Duta means messenger of God. So I wrote in that Boda, Guruji, and I remain with that. Yes, if Datta is not referred to as D-A-T-T-A anywhere. It is always written as a D-U-T-T-A. Lost my bag. Everybody knows. Here comes the snake. Another snake. This is not for snake, but this is for something else important. The self, we know. Now, it's working. Okay. So, aso buddhirapi phalavyaptya na brahma vijanati. Vijaniyat kintu vritti vyaptya eva. He is bringing another idea. So I thought of taking this and removing this earlier. I forgot. Now when I saw this, I need to bring it. There is no other possibility. Otherwise it is very difficult to understand this. So I brought this weapon. Aso buddhirapi. Aso buddhirapi, this intellect also, this mind also, phalavyaptya na brahma vijanati kintu vritti vyaptya eva. There are two kinds of vyapti. Vyapti means pervasion. Vyapti means pervasion. Normally, vyapti in the logical sense is a concomitance. In logical sense, in the language of logic, when I say vyapti, it is concomitance. Here, it is pervasion. The words, when I say a word, it does not give the direct meaning, it uses the implied meaning to gain the knowledge of self. This is the first point. The second point is, even there, it is not as phalavyapti, but it is only through vritti vyapti. This is an important point. That is why we need the instruments. Now, you have the pot. Okay, you have the pot. Now, I see the pot. How do you think you see the pot? My eyes see the object, immediately the pot. Yes, she is giving the signals and all that. She understands that. Now, the
it is not the mind. It is not the mind. No, you don't understand it. So it is the sense organ meets the part, the sense object, knowledge takes place. This is what the logicians accept, not the Vedantins. Logicians accept the sense object meets the sense organs meets the sense object, knowledge takes place. Not for Vedantins. For the Vedantins, that is why we need this. For the Vedantins, the thought function starts as a the vritti is thought function. Okay, this thought function starts. There is a connection. There is a I had a thread here, but the thread, I lost the thread. Anyway, so it has a connection. Don't tear your dress. So okay, you are planning to tear her dress. Okay, so see, they are very careful. Not my dress, her dress. So the thought function travels, okay, from the mind through the sense organs. See, this is one complete cycle. There is no discontinuity anywhere. The thought function does not rise like a rocket and launch and then land on the object. No. The thought function starts from the mind. There is a continuity. It doesn't leave the mind. That is why I wanted a thread. So the thought function starts from the mind. It travels through the sense organ, okay, and hits the object. The moment the thought function hits the object, what happens is two things take place. One, the vritti, when it hits the object, it removes the ignorance shield. There is a, what is this? I don't know. Oh, it's pot. First is, what is this? I don't know. Then you know it is pot. So that is ignorance. That ignorance is removed by the thought function. Okay? And nothing here in this world is not associated with consciousness. Nothing in this world is not associated with consciousness. The pot is associated with consciousness, and this thought function also is associated with consciousness. Here we call it Ghata Avachinna Chaitanya. Here we call it Vritti Avachinna Chaitanya. Avachinna means association, simple. Okay. So the thought function associated consciousness travels through the sense organ and hits. The thought function removes the wheel of ignorance from the pot. The second activity is there is this light behind. It's like a rocket. So there is a light behind. This light is the consciousness. It illumines the object. You understand? Mm-hmm. The thought function, what does the thought function do? It removes the wheel. It removes the covering of ignorance in the pot. Then this consciousness illumines it. Okay? Two activities take place with respect to anything in this world. Paper, thought function, and the consciousness. Thought function removes it and consciousness illumines it. That is how we understand the objects in the world. Okay? Now, self. Now, the vritti, the words, I say pot, the thought function goes, it removes the wheel of the pot and gives the knowledge of the pot. Okay. Now, self. So, the thought function travels, but it doesn't travel outside because the self is not an object of sense organ. So, it has to travel inwards. Okay. It travels inwards to the source. It is launched, the rocket is launched and it travels inwards to the source. Like in the Bond movies. Okay. It goes to the source. Now, what is the source? The substratum for all the thought function. Thought function is world. For everything in the world, Nama Rupa. What is the substratum? We saw just now. Adhisthana. What is the Adhishtanam? Self. So, everything springs from the self. Okay. Now, this thought function goes and it returns back
And the self we don't know because there is a ignorance veil. There is a ignorance sheath. There is a ignorance cover over the self. So the thought function, what does it do? Removes the ignorance. And the next job is no. No. Next, with respect to the objects of the world, the thought function removes and the consciousness illumines. But with respect to the self, it is consciousness. Where can one light be illumined by another light? There is no illumination. This is self-effulgent. So there is no need for this consciousness associated with thought function to illumine. Do you understand? So with respect to the objects, there are two activities. One is the thought function and consciousness. With respect to the self, there is only one activity, which is the thought function. Activity of thought function. Did you get it? This is the most toughest thing to understand in Vedanta. Even the learned people don't understand what this difference between Phalavyapti and Vritti-vyapti is. This is called as Phalavyapti and Vritti-vyapti respectively. Phalavyapti because when the consciousness shines, the knowledge of the object is gained. The Vritti goes and removes the veil. The consciousness illumines the object. The knowledge of the object is gained. This is Phalavyapti. Phala means the result. The result of pot, cloth, etc. Now, only the Vritti functions with respect to the self. There is no consciousness. Therefore, it is called as Vritti-vyapti. You understand? With respect to the objects, there is a Vritti and a consciousness Phala. Here, there is only Vritti. Therefore, there it is called as Phalavyapti. Here it is called as Vritti-vyapti. Phalavyapti, there are two activities. In Vritti-vyapti, only one activity. In Vritti-vyapti, only the activity of Vritti is there. There is no activity of consciousness associated that Vritti to illumine the self, because self is self-effulgent. That is what he is referring to here in this statement. Aso buddhi api, this buddhi also, this intellect also, this mind also, mind or intellect does not really matter when you refer to as buddhi here. Phalavyaptya na brahma vijanati, it does not illumine, it does not understand the Brahman through Phalavyapti. What is Phalavyapti? Thought and consciousness, two activities. Kintu Vritti-vyaptya eva, only by the Vritti-vyapti. What is Vritti-vyapti? Only the thought function activity. So, when the thought function associated consciousness travels, the thought function hits, it removes the ignorance, and then the consciousness illumines the object. It becomes the form of the object. The consciousness takes the form of the object. That is why it is called as Phalavyapti. Here, in the case of self, the consciousness cannot take the form of object. There is no objectification here. And the self does not need a light of consciousness to illuminate it. So that is why it is only, there is only Vritti-vyapti. The functionality of Vritti is to remove that sheath of ignorance. Okay? To remove the sheath of ignorance, the veil of ignorance. Now when I saw you, I said, sheath of ignorance, don't laugh. I'm removing the sheath of ignorance. So you should be happy now. Okay? Vritti-vyaptya eva. Yes. Mergem mai departe și o să explicăm următoarea afirmație și anume, nu înțelegem pe Brahman, nu înțelegem prin Phalavyapti, ci prin Vritti-vyapti. Am început un pic cu sfârșitul ca să putem să le schematizăm un pic când traducem. Și sunt două tipuri de vyapti. Da? Avem Phalavyapti și Vritti-vyapti. Și o să explicăm, o să le luăm pe fiecare în parte și o să vedem cum funcționează. Da?
De pildă, când luăm exemplu, percep un obiect, un vas, să spunem, da? Logicienii vor spune că această percepere sau cunoașterea obiectului respectiv se produce în felul următor. Organul de simț întâlnește obiectul și cunoașterea, percepția se produce, da? Percepția imediată. Pentru vedantini lucrurile stau un pic altfel, da? Gândul, da? Am tradus vârtii cu gând, ca să știți că e mai simplu, da? Decât modificare mentală sau modalitate mentală, dar puteți să vă gândiți și la asta, la gând. Știm că este intraductibil realmente, da? Cu exactitate. Gândul, da, se declanșează, călătorește prin organele de simț, dar este foarte important și de asta ar fi avut nevoie de un fir acum ca să înțelegeți că este un proces continuu, nu se produce nicio discontinuitate, mintea nu generează un gând și se produce o discontinuitate, o ruptură între minte și gând, nu, este o curgere, o continuitate. Gândul călătorește prin organul de simț, am spus că este un proces continuu fără intermitențe, atinge obiectul, da? Și în momentul respectiv se întâmplă două lucruri când ajunge la obiect, atinge obiectul, întâlnește obiectul, da? Este înlăturată ignoranța, cu privire volul de ignoranță în care acel obiect este prins, da? Și cum nimic în lumea aceasta nu este, sau totul este asociat cu conștiința, spunem vriti avacina caitanya, da? Și vriti este asociat cu cit, cu conștiința și de aceea se produce și un al doilea fenomen, da? Am spus primul este se înlătură volul de ignoranță și al doilea este obiectul este luminat, este perceput, este cunoscut, da? Datorită acelei conștiințe, da? Care este asociată cu tot ceea ce există în această lume. Deci sunt două... Da. When the consciousness takes the form of the object itself. Da, și conștiința ia, urma să spun și asta, da? Așa. Conștiința ia forma obiectului respectiv, da? Și se produce acea cunoaștere, da? Deci sunt două activități, da? Cea în care volul ignoranței este înlăturat, da? Cu referire la toate obiectele din această lume, sau cum se produce percepția sau cunoașterea obiectelor din această lume, da? Prin cele două, prin falavyapti și vritivyapti, da? Hai să zicem vritivyapti și falavyapti, da? Vritivyapti, gândul care călătorește prin organele de simț, întâlnește obiectul, ia forma, este înlăturată acel vol de ignoranță, ia forma obiectului și cunoaște obiectul, da? Pe când cu referire la sine, lucrurile stau un pic diferit, da? Avem același vrti care de data aceasta nu călătorește către exterior prin organele de simț, ci către interior, către sursă, către sine, către substrat, da? Deci avem același gând, da? Pornind de la vrti. Dar în cazul acesta, în momentul în care ajunge la sursă, da? Înlătură ignoranța, deci avem acel vritivyapti, da? Prima etapă, da? Avem vritivyapti, este înlăturată ignoranța, dar nu mai avem falavyapti, pentru că când vine vorba să ia forma, da? Sinele nu are nicio formă, da? Deci falavyapti lipsește în privința cunoașterii sinelui, da? Percepției sinelui. Pentru că sinele nu are o formă și nu va lua nicio formă. Acel gând, vrti, va fi de fapt absorbit. Deci rămâne conștiința, rămâne sinele, rămâne lumina, nu are nevoie de o altă lumină asociată cu vrtii care să lumineze lumină, da? Înțelegeți? Deci în cazul sinelui avem doar vritivyapti și nu falavyapti. Așa înțelegem această afirmație din text, da? Nu-l înțelegem pe Brahman prin falavyapti, da? Ci numai prin vritivyapti. इयं च वृत्तिः दीपो यथा स्वसम्बद्ध पदार्थान् प्रकाशयति न तथा ब्रह्म प्रकाशयितुं प्रभवति किन्तु अन्धकारे घटादि आवृत रत्नप्रदीपादि यथा घटादि स्व आवरणभङ्गे स्वयमेव प्रकाशते एवम् अहं ब्रह्मास्मीति प्रमाणजन्य परमारूप वृत्ति ब्रह्म आकारक
अज्ञान नाश मात्रं करोति ब्रह्म तु बुद्ध्यादि साधनांतर निरपेक्षमेव स्वसंबंध सर्व अवभासकत्व रूप स्वयं ज्योतिष्त्वेन नित्य अपरोक्ष रूपत्वात् स्वयं प्रतते. Now he is making the idea clear. इयं च वृत्तिः, this वृत्ति दीपो यथा स्वसंबंध पदार्थान् प्रकाशयति, like the light illuminates the object which hits it. When the light hits an object, the object gets illumined. Na tatha brahma prakashayati. In that way, this thought function does not illumine the object. They illumine the self here. Illumine the self. Then how does it? Kintu. But andhakare, in darkness, gatadi avratna ratna pradipadi yatha. So we have a very precious metal, ratna. It is not diamond, it is more precious than diamond. It is very shining. This kind of stone, it is very effulgent. So that kind of effulgent stone you have placed inside the pot. Now the effulgence is not seen because the pot covers the effulgence. So what you have to do to gain that effulgence? You have to break the pot. So that is what he says. In the darkness, the pot is engulfing the ratna, this precious stone. So yatha ghatadi swa avarana bhange, when the wheeling of pot etc. is removed, swayamaya prakashati, there is no need for this ratna, this precious stone to be illumined. There is no need for that to be illumined. It naturally gives the effulgence. So similarly, evam aham brahmasmiti, this knowledge which is gained through aham brahmasmi, this akhandakara vritti, pramanajanya pramarupa vritti. This aham brahmasmi is also a vritti. This aham brahmasmi, I am the self, is also a vritti. But what is that vritti? It is a prama vritti. Prama means the right knowledge. It is a thought function of right knowledge. How is it gained? Pramana janya. It is gained through the means of right knowledge. The thought function of aham brahmasmi, which is the right knowledge, is gained through the means of right knowledge, which is Vedanta. Okay? So, what does it do? What does that akhandakara vritti do? Brahma avaraka ajnana nasha matram karoti. It just removes the wheeling of Brahman. The ignorance wheeling of the Brahman. Ajnana nasha matram. Only destroys the ignorance. Only annihilates the ignorance. Brahma tu buddhyadi sadhanantara nirapeksham. And the Brahman, the self, without being dependent upon anything external like the intellect or the eyes or any external sense organ or sense the organs, swa sambandha sarva abhavasakatva rupa, whatever is associated with the self, it illumines everything without depending upon them. Therefore, why? Swayam jyotishtvena, because it is self-effulgent. This self-effulgent self illumines everything which comes in its association, nitya aparoksha rupatvat, and it is always experiential. Nitya aparoksha rupatvat, it is always experiential, always in the state of immediate knowledge. Though I may not know that I am the self, does not change that I am not self. It to become I am not self. You are always the self, whether you know or you don't know, does not change it. Nobody needs to teach you that you are a human being. A person who is like Mowgli or Tarzan,
They were taken care of by the monkeys in the forest. Just because they were taken care of the monkeys in the forest and he starts behaving like a monkey, does not make him a monkey. Whether he knows himself to be a human being or not does not change that he is a human being. Similarly here, whether I know or I don't know that I am the self does not change anything. So, iti nitya aprokshatvat swayam praste. It presents itself, it exists itself without any limitation. It exists in its glory without any limitations always. Iti Brahmana Suprakasha Bodhakam Idam Visheshanam. So, in this way, Buddher Drik is to show that the Brahman is self-effulgent. The Brahman is eternally self-effulgent. Mai departe se clarifică și mai mult ideea pe care am prezentat-o anterior, cu referire la lume, la cunoașterea din percepția obiectelor lumii. Acest vrăti, da, am spus mai devreme, iluminează obiectul pe care îl întâlnește. Ia forma obiectului și așa cunoaștem obiectul respectiv. Dar nu și în cazul sinelui, nu se întâmplă acest lucru. Cum aceasta? Și se dă un exemplu, așa cum un întuneric, o piatră foarte strălucitoare, ratna, asemenea diamantului, este conținută de un vas, da? Ea nu strălucește datorită faptului că datorită vasului, da? Este acoperită de acel vas, da? În momentul în care vasul este înlăturat, piatra strălucește, da? În momentul în care vălul, să spunem, vălul vas este înlăturat, nu e nevoie de o altă sursă pentru a ilumina acea piatră foarte strălucitoare, ea va lumina în mod natural, în mod firesc. La fel și în privința acestei cunoașteri a sinelui, care este dobândită prin akandakara vritti, da? Știm, aham brahmasmi, da? Care este Brahmana vritti, da? Și este dobândit prin mijloacele juste de cunoaștere, prin mijloacele juste de cunoaștere justă, Vedanta, da? Ce face? Doar înlătură vălul ignoranței care acoperă sinele și atunci sinele strălucește, fără să fie dependent de o altă sursă de lumină, da? De o altă sursă din exterior, cum ar fi organele de simț. Da? Și luminează tot ceea ce pare a fi asociat fără să depindă de ceva. Și este nitya paroksha rupatva, este întotdeauna experiențial. Da? Chiar faptul că noi nu știm că suntem sinele, da? Nu înseamnă că nu suntem sinele. Da? Done? Okay. Punaschatat Brahman Katham Bhutam. Again, you are talking about Brahman. What is that nature of that Brahman? He is adding two other adjectives. Nirmalam. Nirmalam means Shuddham, pure. Mala Rahitam. Mala means impurity. Nir means devoid of. Devoid of impurity means it's pure. What is the impurity which can be associated with the Brahman? Possibly ignorance and its effect. That which is never associated with ignorance and its effect is a nirmalam. That is why it is pure. Aparam. Param means limitation. That is why he says desha kala vastu aparichinnam cha bhavati. Param means limitation. Limitation is of three types. Limitation by space, limitation by time, and limitation by causation, objects. So, something which exists in this place does not exist in another place. That is limitation by space. Something which exists in this time does not exist in another time, past or future. That is limitation by time. Something which exists in me does not exist in you. So, I differentiate you and you differentiate me. This is limitation by object. To make this clear, I explain it through a story.
if the Ishvara is different from me, or I am different from Ishvara, as people want to believe, if I am different from God or God is different from me, like I am afraid of God, the God should be afraid of me, because he is not just differentiating me from himself. I am differentiating him from me. So he is not encroaching my space. I am trying to encroach his space also. So he should be afraid of me also. If God and I are different, there is always a fear. Like our neighbor trying to take our backyard. So it is always a fear like that. So Nirmalam, we all have experience. So Nirmalam Deshakala Vastu Aparichinnam cha bhavati. So this self is not limited by time, not limited by space or objects, because all this time, space, object, when you speak to a scientist, he places an object in a time space diagram. They always bring this diagram, time space. In this period, in this space it existed, in this period, in this time it does not exist. So for us, the time space also is in that diagram along with the object. Time, space and object are all a product of ignorance, association, in association with consciousness. When consciousness and ignorance come in as though association, at that very moment, time, space, objects are created. When consciousness comes in as though association with the object, at that very moment, you gain the sense of time, you gain the sense of place, you gain the sense of objects. How is it? Yes, when you were asleep, you didn't even know yesterday night that you were sleeping in Horezu. You thought you were completely peacefully sleeping in, if at all you slept. You are completely sleeping in Pitest. Now, when you open your eyes, you understand that you are not in your room, you are somewhere else. And suddenly, who kidnapped me? Then you realize that you are not kidnapped, you have kidnapped someone here. Okay, so that is what this is. Nirmalam means pure, aparam means not limited, limited by time, space or causation. Okay. Mergem mai departe, relativ la natura sinelui, mai fac două precizări, spune că este pur nirmala și aparam fără limite. Da? Nirmala, pur, sau divoit de impurități, care ar fi acestea? La ce se face referire acest cuvânt impuritate? La ignoranță și efectele ei. Da? Aparam înseamnă fără limite, para înseamnă limită. Și limitările sunt de trei tipuri, cele date de spațiu, cele date de timp și cele date de cauzalitate de obiecte. Cele date de spațiu, de pildă un obiect care se află aici nu poate să se afle în altă parte în același timp. Sau un obiect care se află acum aici și poate mai târziu să nu mai fie, da? Un alt exemplu de pildă pentru cauzalitate, ceea ce se află în mine nu se află în tine, da? Dacă considerăm că se ia în considerare acea idee că Dumnezeu este diferit de mine, da? Sau eu sunt diferit de Dumnezeu, practic va exista întotdeauna acea frică. Pentru că se vor crea delimitări, limitări și întotdeauna va exista acea frică. Sinele este cel care nu este limitat de spațiu, timp, cauzalitate. Întotdeauna când un om de știință ia în calcul timpul și spațiul, le pune în aceeași diagramă, dar noi le punem pe toate trei în aceeași diagramă. Și aceste limitări de spațiu, de timp și legate de obiecte, de cauzalitate, sunt ignoranță, da? Sunt produse ale ignoranței,
în aparentă asociere cu sinele, da? Când, cit, conștiința apare în asociere cu obiectele, chiar în acel moment, da, sunt percepem cele trei tipuri de limitări. Și în momentul când conștiința apare ca fiind asociată cu obiectele, chiar în acel moment noi percepem cele trei limitări legate de timp, de spațiu și de cauzalitate. Pentru că, de pildă, atunci când suntem în profund, nu avem această percepție, da, legată de cele trei limitări. Okay. So we have this invocation. We saw the adjectives along with the adjectified, the meaning of adjective along with the adjectified, and there is a beautiful sense here. Sukham, Nityam, Saprakasham, Vyapakam, Namarupayoh Adhishtanam, Buddhyabodhyam, Buddher, Druk Yattu Nirmalam. Now, Sukham, happiness, eternal, self-effulgent, omnipresent, in substratum for the name and form, not grasped by the sense intellect, that which is grasping the intellect, that which is objectifying the intellect, that which is pure, that which is beyond the limitations, that which is known through all the Vedantic statements. Now, okay, leaving alone the procedure rules, the rules for writing a poem. In Sanskrit, in English, you have to complete the rhythmic words. That's all. Night, bright. That's a proper thing. Night, night. That's a proper connection. But in Sanskrit, it is not like that. In Sanskrit, a word should have, shloka should have particular number of characters in each part, in each quarter. Okay? Leaving that alone, if I am going to shift this, Nityam, Saprakasham, Shukam, Vyapakam, Namarupayo Adhishtanam, Buddher Druk, or Buddher Druk, Sukham, Saprakasham, Namarupayo Adhishtanam, Nityam, Vyapakam. Any which way, half a sa, it does not really change the idea. Because all of them are adjectives for the self. Right? All of them are adjectives for the self. So even if I am going to change the order in which it is written, they are all going to be adjectives and they are going to give the same sense. Right? Logically speaking, that is right. Logically speaking, that is right. But logically speaking, that is wrong too. Why? This is not just from the sense of prosody, the rules of grammar, the rules of writing a proper poem. This is not in just put in that order. There's a beautiful sense prevailing to say Nityam after the Sukham, or Sukham after before the Nityam. It's a beautiful way. That is why he starts the next topic, the next avarta. Atha Visheshananam Pratyekam Prayojanam Uchyate. It's not next avarta, in the same avarta he is talking. Atha Visheshananam Pratyekam Prayojanam Uchyate. Now the adjectives, Visheshana means adjectives. For each of the adjectives, each one of them, there is a necessity, there is a usage. Prayojanam means there is a necessity there. What is the necessity to bring Sukham and Nityam in an order? That he is explaining. We will see this. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. You explain. I will let you to explain. Then we'll complete it again. Da, ideea este că față de alte limbi, în limba sanscrită, există o anumită, chiar și atunci când facem, vă dau ideea, da? Chiar și atunci când facem o enumerare a unor adjective care practic sunt sau determină un anumit obiect, să zicem, da?
în mod normal, în alte limbi sau cum am crede, după o anumită logică, nu contează dacă practic adjective toate pentru același obiect determinat, n-are nicio importanță că punem unul prima dată și apoi îl punem pe al doilea și așa mai departe, că ele sunt toate pentru același obiect, da? Numai că aici, în sanscrită, da, există niște reguli foarte clare când scriem anumite versuri, da? Și nu degeaba s-a pus prima dată Sukham și apoi Nityam. Da? Există o rațiune în spatele acestei ordini pe care autorul a folosit-o. Da? Și o să vedem data viitoare. Like we have this examples, minister, doctor, Mr. X. It can be Mr. Doctor, Minister X. It can be Doctor, Minister, Mr. X. Any which way does not really matter. But we still follow the order. Mr. before the name and the doctor before his name and minister his profession, etc. We follow some order in the world. Similarly, there is a necessity for this order here. We'll see that. Okay. Now again. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti.